In Russia. This is Duncan. I'm in California today. Привет, друзья из России. Это Дункан, и я сегодня из Калифорнии к вам обращаюсь. Nice to be with you again. Thank you for inviting me to come and share about recovery with you. Да, благодарю, что вы меня пригласили, и что я могу сегодня с вами поделиться вопросами выздоровления. Happy New Year. I wish you many blessings for health and peace and prosperity and happiness this year. Да, поздравляю с Новым годом, желаю вам процветания, счастья в этом году. And especially for our recovery. I hope we all make progress in recovery. И особенно в нашем выздоровлении очень надеюсь, что мы все выздоравливаем. Recovery is the best thing that ever happened to me. Выздоровление – это самое лучшее, что со мной случилось в этой жизни. It's the best thing for my quality of life, especially for my inner peace and serenity. Для моего внутреннего спокойствия и внутреннего, как сказать, внутреннего спокойствия и равновесия, да. У меня, говорит, это самое лучшее достижение, это выздоровление. Today I'm going to begin a series sharing about the 12 traditions of ACA. Сегодня я начинаю первую часть семинара, которая будет проходить у нас по традициям ВДА. Today I will talk about the first 2 or maybe 3 traditions, and then we'll have more sessions to share about the other traditions. Сегодня мы постараемся покрыть 2, возможно, 3 традиции, чтобы я вам отдал. Before I start talking about the traditions, I'll just share a little bit of my story. Перед тем, как я начну переходить к самому семинару, я хотел бы немножко о себе рассказать. When I first came to recovery, my personality was distorted because I was adapting myself to dysfunction. Перед тем, как я пришел в программу, мой характер, моя персональность, мой характер, он был, значит, разрушен или вот как-то дезориентирован, потому что я пытался подстроиться под свою дисфункцию. Early in my recovery, I admired the people that were doing service. I respected them. В начале выздоровления я очень восхищался теми людьми, которые делали служение в программе. Я очень люблю их. I wanted to be admired and to be respected, so I wanted to do service immediately. Да, и поэтому я тоже хотел, чтобы меня и уважали, и почитали, и любили, поэтому я тоже решил, что хотелось бы побыстрее заскочить в служение. The members welcomed me to some simple service tasks, like helping set up the room and helping clean up the room and things like that. Да, первые мои служения были тому, как мне поручили их, это подготавливать комнату для проведения собраний. And I was encouraged to get a sponsor and work the steps so that I could heal myself before I tried to be of service. Перед тем, как получить более серьезное служение, мне надо было пройти шаги и найти спонсора. So I want to emphasize the importance of working the steps, learning to practice the steps in my daily life. Я хочу сделать особый упор на том, что шаги, прохождение шагов – это обязательно важнее даже их применение на каждодневной основе в моей жизни. When I
began to study and practice the steps, this brought me a lot of awareness and healing and change in my personality, my communications, my ability to work with other people. Да, когда я проходил шаги, у меня улучшились отношения с другими людьми, вообще мое внутреннее состояние, ну, мой характер персональный, он поменялся, улучшился. It took me almost 2 years to work through the steps the first time. В первый раз для того, чтобы пройти все шаги, мне потребовалось 2 года. I was a slow worker. It was painfully slow. This is very painful to work the steps slowly this way. Для меня это был такой процесс очень медленный, но при этом очень болезненный. И у меня получился такой, тем путем, каким я шел по шагам, это оказалось для меня особенно болезненным. After I began to understand how to practice the steps, I began to practice the steps in my day-to-day life on all my issues. Когда я начал осваиваться уже и, соответственно, стал применять шаги в моей жизни, вот это применение принципов, оно мне помогало. And this was an important preparation for me to be able to practice the traditions. И важным, это как раз стало важным аспектом к моменту, когда я стал практиковать уже сами традиции. Because the steps are a process to connect me with the power greater than myself. Потому что шаги — это возможность, как сказать, присоединиться и получить доступ до моей высшей силы. The steps are a process where I learn to surrender my personality to the community and to power greater than myself. И шаги, собственно, и были для меня возможностью сдаться и передать заботу о себе моей высшей силе. The steps are a process to healing my trauma and my character defects and to help me learn how to love myself. Шаги для меня — это возможность как излечиться от моих травм, сложностей моей жизни, вот, и как, да, ну, как, proceed. And I can practice a smoother service working together with others when I have a strong recovery practice in the steps. В момент, когда у меня есть приложенные усилия по шагам и прохождение по шагам, собственно, у меня и проще идет служение, взаимодействие с другими людьми в процессе реализации этого служения. So I encourage you all and cheer you all to keep learning how to practice the steps and to keep practicing the steps each day as a way of life. It's a lifestyle. It's an operating system. Я хотел бы вас It's a daily practice. Я хотел бы вас вдохновить, использовать шаги и практиковать их на ежедневной основе, вот, для большей эффективности. Okay, so the traditions. Приступим к традициям. The traditions are a set of guidelines or best practices for how to work together in a group. Традиции — это
значит, лучших практиках и рекомендациях о том, как работать в группах. Before recovery, a lot of what I learned about being part of a group was dysfunctional. До прохождения программы много чего я знал о взаимоотношениях, это было дисфункционально. My family group was dysfunctional. Моя группа, которая была семья, она была дисфункциональной. My family traditions were different than the 12 traditions of ACA. Да, традиции моей семьи были очень отличными, ну, в смысле, отличными от других, от традиций 12 шагов, 12 традиций в ВДА. And so when I came to recovery, I needed to unlearn the dysfunctional ways of being part of a group, and I needed to learn these new ways of being part of a group. С чем я столкнулся, что в процессе, значит, работы по программе мне пришлось разучиться, как вести себя в дисфункции и научиться этим новым путям. And in the same way that I learned how to practice the steps, I learned about the traditions. Тем же путем, как и взаимодействие по шагам, также у меня и шло. I worked with my sponsor and I talked with other members. Evgeny, are you still there? Evgeny, we cannot hear you. We'll just wait for a moment. Do you read me? Welcome back. Oh, sorry. For some reason I got disconnected. Yeah. Can you repeat the last sentence? I will translate again. Yes. In the same way that I studied and learned how to practice the steps, I studied and learned how to practice the traditions. Тем же путем, как я изучал шаги, таким же путем я и, значит, изучал традиции. I worked with my sponsor and talked with other members and researched the literature about traditions in other fellowships and in ACA. Тем же путем, как я изучал, значит, литературу, так же, как работал со спонсором, все теми же путями я изучал и традиции. And as I learned about the traditions and I had chances to practice the traditions in my service with recovery members and in my personal life. Также с участниками программы, с моими, значит, попутчиками, так и с моей семьей. Лично, вот в личных отношениях я начал практиковать эти традиции. The traditions are a set of best practices for how to work together as a group to avoid conflict and be effective as a working group. Традиции — это и есть лучшие практики и рекомендации о том, как вести взаимодействие внутри группы и, значит, как сделать отношения более эффективными.
So let's talk about tradition one. Давайте поговорим о традиции первой. Tradition one says, our common welfare should come first. Personal recovery depends on ACA unity. Традиция первая, которая звучит как наше общее, как наше единство идет сначала, я перевожу свободно. Текст можно, да, пусть будет так, свободно. И наше единство зависит от выздоровления каждого члена и выздоровления каждого участника от единства сообщества. Да. The first part of tradition one is saying that the group is what's best for the group is more important than what is best for individual member. Традиция первая звучит, первая часть этой традиции звучит о том, что то, что лучше для группы, важнее, чем то, что лучше для индивидуального ее одного участника. I need the group more than the group needs me. Мне нужна группа больше, чем я нужен группе. It's most important that the group has a peaceful relationship together as a group without turmoil, so that the most people as possible can benefit from our practicing recovery together. То есть те участники, которые представляют группу, они при каких-то внутренних конфликтах или, значит, сложностях в самой группе, то есть для них это как элемент выздоровления получается индивидуального при взаимодействии между собой. I can't recover alone. Я не могу выздороветь один. I can't thrive in my life alone. Также я не могу процветать в моей жизни один. But my personality is sometimes a problem. Но часто мой характер является, как сказать, помехой. And my laundry list traits are a problem. И черты выживания тоже являются проблемой. My family dysfunction, codependency, and addictiveness are all a problem. Семейная дисфункция, созависимость и являются тоже большой проблемой. Because and the way that happens is that I like some people and I don't like other people. Мои какие-то предпочтения относительно одних людей, одни мне нравятся больше, другие меньше. My opinions are different than some of your opinions. Мнение мое на определенный момент может отличаться от вашего мнения. There's more than one team. Бывает так, что бывает больше, чем одна команда. These are problems that go against unity. Это все идет вразрез с единством. Perfectionism, competitiveness, my addiction to prestige, all these things are problems that exist in my mind. Перфекционизм, потом соревновательный дух, соревновательность, не соревновательный дух, а соревновательность, потом, значит, проблемы с престижем. Все это является большими проблемами. In recovery, we only have one team, one group, and we must all work together. В выздоровлении у нас всего лишь одна группа, вот эта команда одна, и она, соответственно, и ведет нас к выздоровлению.
We are all inclusive. Everyone is welcome. Все участники этой группы всем рады, и мы являемся инклюзивными, то есть включаем в себя всех. This is difficult. Это очень сложно. I have to surrender. Мне надо сдаться. I have to practice tolerance. Мне приходится практиковать терпение, терпимость. I have to practice unconditional acceptance and love. Мне также приходится практиковать, значит, принятие, безусловное принятие и безусловную любовь. I have to practice unconditional love with myself and with all the other members. Мне необходимо практиковать безусловную любовь самим собой и с другими участниками. I can't do it. А я не могу так делать. I don't. I'm a failure. Да, и я, собственно, в этом вопросе являюсь, как сказать, являюсь причиной провала. Я не могу это сделать сам по себе. For me, this tradition is an ideal. It's a goal to practice for. Some days I can do it, and some days I'm too angry. I'm relapsing into my dysfunction. Для меня это, как сказать, только является какой-то недостижимой даже в начальном этапе целью. Я в процессе могу и срываться, и падать. I keep coming back to the practice. И мне надо на постоянной основе это практиковать. When I remember the beauty of this tradition, I can practice. И когда я понимаю ценность этой традиции, традиции первой имеется в виду, я начинаю ее практиковать. I'm trying to practice this with my fellow travelers in recovery and with my romantic relationship partner and with my family and in the workplace, everywhere. Да, я практикую это везде. На рабочем месте, во взаимодействии с моим близким человеком, в своих романтических отношениях, также внутри работы группы и с партнерами по выздоровлению. When I can do it and when others practice this, we have a peaceful community. Когда я могу это делать, и когда мы это практикуем традицию, то у нас очень мирное существование. This is a beautiful spiritual principle. Это прекрасный духовный принцип. Imagine if all the politicians and people of the world could practice this together. Представьте себе, например, чтобы это было, могли, соответственно, практиковать наши политики или люди, связанные с, значит, с какими-то моментами, которые вот там межгосударственные какие-то отношения. Как было бы все прекрасно, если бы мы вот следовали этому конкретному принципу. Some people say this is the most important tradition. Многие люди говорят, что это самая важная традиция. I pray for higher power to help me to do this tradition in all the relationships of my life. Да, я молюсь о том, чтобы эта традиция реализовывалась в моих отношениях, во всех моих отношениях в моей жизни. With my partner Teresa, with my family, and with my recovery friends. Help me, God. С моим партнером по жизни Терезой, с моими друзьями в выздоровлении. Господи, помоги мне в этом.
Yeah. I surrender. Да, я сдаюсь. Let's go to tradition 2. Давайте с вами начнем обсуждать вторую традицию. Are you ready? Yes. Tradition 2 says, for our group purpose, there is but one ultimate authority, a loving God as expressed in our group conscience. Our leaders are but trusted servants. They do not govern. Вторая традиция. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет, любящий Бог, выраженный нашим групповым сознанием. Наши лидеры — это лишь доверенные исполнители, они нами не управляют. Thank you. So tradition 2 is saying that in recovery, there's only one boss. Вторая традиция говорит, что в выздоровлении есть только лишь один босс. And this is a loving God or higher power. Это любящий Бог или высшая сила. It's love. Love is the only boss. Это любовь. Любовь — это самый главный наш босс, руководитель. And anyone who volunteers to be of service is a servant and not a boss. И любой, кто хочет взять служение, это слуга, но не босс. I don't know for sure, but I'm guessing at this meeting we have 27 people, and I'm in recovery the longest. I think I will guess this is accurate. И я не знаю наверняка, но я могу предположить, что на нашей встрече сейчас из 27 человек я тот, кто находится в выздоровлении дольше всех. Ну, я так предполагаю. I'm in recovery 35 years. Is anyone more than 35 years? Я в выздоровлении уже в программе 35 лет. Есть ли кто-либо, кто больше находится в программе? I do a lot of service. I've done many service positions, many groups. Yeah, for a long time. Я беру очень много служений в разных группах, очень длительное время. I'm at the bottom. I'm at the bottom of the pile. Я уже достигал самого дна. I'm not the captain of the ship. Я не капитан корабля. I'm the man, the oily man in the motor room in the bottom of the ship. Я человек, находящийся в моторном отсеке корабля, и я весь в масле. Но я не капитан. I'm your servant. Я ваш слуга. How can I help you? Как я могу вам помочь? I bring you water, food, recovery. What if you need? I try to help you. Я могу принести вам еды, воды. Что вам нужно? Я могу помочь вам в выздоровлении. Что вам нужно? Service is a humble position. Служение — это очень тихая и скромная миссия. This is all a new idea for me in recovery. Это для меня абсолютно новая идея в выздоровлении. Before recovery, I pictured that if I was the secretary of the group, that I was the boss of the group and everyone would respect me. До выздоровления мне казалось, что если я являюсь секретарем группы, то я как будто бы ее босс, и все должны меня уважать. If I'm the CEO of the company, then I'm the boss and everyone will respect me. Если я главный управляющий компании, то значит я самый главный, я босс, и все должны меня уважать. Recovery is the opposite. В
В выздоровлении все наоборот, все по-другому. It turns everything upside down. Все переворачивается вверх тормашками. So our leaders are but trusted servants, they do not govern. So when I'm a secretary or I'm the chair of the committee, I don't say what we are going to do alone. It's not my choice. Наши лидеры — это лишь доверенные исполнители, они нами не управляют. И когда я являюсь секретарем группы, я не говорю моей группе, моим попутчикам, что мы должны делать. Я ими не управляю. In recovery, it's different than my dysfunctional family and our dysfunctional culture. Выздоровление — это совсем другая история, отдельная от моей дисфункциональной семьи и от дисфункциональной культуры общения. In my family, my father would make the decisions and that everyone had to do what he says. В моей семье отец принимал все решения, и все должны были делать так, как он сказал. But then sometimes my mother was the boss. Ну, иногда и мама была боссом, была главной. The children had no votes. А у детей не было голоса. When I was working, the owner of the company made the decisions and we all had to do what he says. Когда я стал работать, то босс компании принимал все решения, а мы, рабочие, должны были делать то, что он нам говорит. Or what she says. Или что говорит она. And the workers usually don't have much voting about how to run the company. Рабочих вообще не было никакого права голосовать и вообще решать, как должна была управляться компания, как должны были ее управлять. But recovery is different. Выздоровление — это совсем другое. In recovery, we use group conscience. В выздоровлении мы используем групповое сознание. And group conscience is a decision-making process. Групповое сознание — это процесс принятия решений. Where in this decision-making process of group conscience, issues or proposals are discussed by everyone. Где вопросы обсуждаются всеми сообща. Это и есть групповое сознание. Everyone is equal. Где каждый имеет право голоса, все равны. Everyone is encouraged to share what they think is best for the group. Каждый имеет право делиться, и даже его призывают делиться тем, что он считает нужным для группы. And everyone is prepared to surrender their position to the wisdom of the group. И каждый готов пожертвовать своим мнением, своей позицией, то есть сдаться как бы ради решения общего, ради решения группы. We are exploring to discover higher power's will. What is higher power trying to guide us toward? И мы учимся в своем выздоровлении находить волю высшей силы и позволять высшей силе вести нас. We want higher power to help us decide. Мы хотим, чтобы высшая сила помогла нам принять решение. Higher power can see what's best better than the individual people can see. Высшая сила видит лучше, какое решение принять, лучше, чем какой-либо индивидуальный человек. The love and wisdom in the group is the best solution for everyone. Любовь и мудрость в группе — это самое лучшее решение для каждого. This is the concept of group conscience. Это и есть концепт группового сознания.
My personality causes problems for me. Моя личность, мой характер доставляет мне проблемы. Sometimes I don't agree with what the other people are saying. Иногда я не согласен с тем, что говорят другие люди. And I have to decide if I trust myself more or if I trust the higher power, the wisdom of the group. И тогда мне нужно решить, кому я доверяю больше, себе или групповому сознанию, высшей силе. It's a common thing that sometimes a person will disagree and leave the group and start another group. Это, как бы общая практика, что человек бывает не согласен с мнением группы и покидает ее, и присоединяется к другой группе, ищет новую группу. This is one of the major mechanisms of how our recovery programs have grown and started new meetings. Это основной и самый главный движущий механизм, рычаг того, как начинается выздоровление, как появляются все новые и новые группы. Special care, special attention and care should be given to the minority opinions when we're discussing group conscience about an issue. И особое внимание должно быть уделено именно мнению меньшинства, когда мы обсуждаем какие-то вопросы в группе. Sometimes there's a majority of the members who are being dysfunctional together. Когда бывает так, что большинство людей, которые несут этот голос, они дисфункциональны, и их голос сильнее, но они дисфункциональны. And there may be a minority of members, maybe even only one member, who is the most sane person that day or about that issue. Бывает так, что меньшинство или даже один человек – это тот человек, который высказывается или знает по какому-то вопросу больше всех. Sometimes groups will rush decisions and try to do group conscience fast, but it's not the best way. Иногда бывает так, что большинство, они как бы бросаются или очень стремительно принимают решения, но это не означает, что это наиболее лучший путь. A quick majority vote wins is not always, it's not the best way. Быстрое решение большинства иногда это не самое лучшее решение. Sometimes people need more time to think about the issues, to sleep on it, to meditate, to talk with other people. It's a good idea if the decision is not clear, to postpone the decision and give more time for deciding. Иногда бывает так, что людям нужно больше времени, чтобы подумать, переосмыслить, помедитировать над какой-то проблемой. И если решение не приходит сразу или оно неясное, то иногда бывает, что лучше его отложить на какое-то время, не торопиться. There's a risk of conflict and argument during these group conscience discussions. И так возникает риск конфликта как раз вот в течение обсуждения групповым сознанием, в течение обсуждения группой какого-то решения. So now we go back to tradition 1.
Теперь мы вернемся к первой традиции. Unity. Unity. We must try to work together in unity without conflict. И мы помним, что первая традиция — это единство. И мы должны учиться работать в единстве, без конфликта. I'm not perfect at this. I relapse sometimes and I can't practice this in a clean way. Я в этом не идеален, и иногда у меня тоже случается рецидив, возврат к болезни. Ну, как бы я работаю над этим. Sometimes we need to take a break and postpone the discussion so people can have some time to calm down. Иногда нам нужно отложить принятие какого-то решения, сделать перерыв, чтобы люди успокоились и смогли как бы более здраво взглянуть на проблему. For most issues, there's no need to hurry. We can wait till next week and talk about it some more. Для большинства решений вообще спешки нет. Мы можем отложить принятие решения на следующую неделю и подождать немного. It's important for me to remember I'm not trying to figure out which person is right and which person is wrong. I'm trying to figure out what higher power is trying to tell us or show us. Я должен помнить всегда, что важно-то не кто прав, а кто нет, а важно то, насколько я понимаю и принимаю решение высшей силы. И я должен понять, какое решение хочет принять высшая сила. So tradition 2 is saying that all humans are equal and higher power is will help us if we let it. И нам нужно помнить, что вторая традиция — это про то, что все члены равны, а высшая сила нам поможет в принятии решений, если мы позволим ей. So I practice tradition 2 in recovery, and I practice tradition 2 in my personal life. Я практикую вторую традицию выздоровления и в своей личной жизни. With my partner Teresa, we are equal. С моим партнером, с моей партнершей по жизни Терезой мы равны. When we have decisions to make, we sit down and talk and both listen. И когда нам нужно принять какое-то решение в нашей семье, мы садимся и разговариваем, и мы слушаем друг друга. I don't try to control what will happen. She does not try to control what we will do. И я не пытаюсь контролировать то, что должно произойти, и она тоже не пытается контролировать то, что мы должны будем делать. We take our time, we maintain mutual respect and equality, and we explore to find the solution that works for both of us. Мы не торопимся, мы уважаем мнение каждого из нас, прислушиваемся и пытаемся прийти к такому решению, которое будет работать для нас двоих. I'm very good at this with Teresa, better than I am with the recovery people. И у меня это с Терезой получается очень хорошо, гораздо лучше, чем с попутчиками, которые выздоравливают. I try to practice this with my family, my father, my sister, my brother. We're all equal. Я стараюсь практиковать это с моей семьей, с отцом, с мамой, с братом. Мы все равны. I'm the oldest brother. I'm the oldest of the 3 siblings. И я самый старший из 3 братьев. But I no longer try to be the boss of my brother and my sister. Но я теперь уже не стараюсь быть боссом, я не стараюсь быть главным управляющим моего брата и сестры. I don't tell them what they should do.
Я не говорю им, что им следует делать. I don't pretend that I know better than they know. И я не притворяюсь, что знаю лучше, чем они. And it brings peace to our relationships together. И это приносит покой в наши отношения. I want peace. Я хочу покоя, я хочу мира. Now let's go to tradition 3. Давайте перейдем к третьей традиции. Oh, I hope you guys are getting some questions for me. So Я I надеюсь, что can- вы готовите вопросики для меня. If you have questions, save them. I will answer your questions later. Если у вас есть вопросики, пожалуйста, сохраните их, я на них позже отвечу. Okay, tradition 3. The only requirement for membership in ACA is a desire to recover from the effects of growing up in an alcoholic or otherwise dysfunctional family. Так, третья традиция. Единственным условием для членства в ВДА является желание выздоравливать от последствий воспитания в алкогольной или другой дисфункциональной семье. So who can be a member of ACA? Кто же может быть членом ВДА? Anyone who has a desire to recover from the effects of growing up in a dysfunctional family. Любой, кто хочет выздоравливать от последствий воспитания в алкогольной или другой дисфункциональной семье. Everyone is welcome. Мы ждем каждого. No one can be turned away. И никого не прогоним. There was a situation last year, about a year ago now, and there were some members, some recovery members, and they were upset with me. They didn't like me, И была... and and they asked that I would be forbidden from coming to the meeting. В моей практике была такая ситуация, она произошла в прошлом году. Были попутчики в группе, в которым я не нравился, и они попросили, чтобы я не появлялся на собраниях. Более того, они сказали, что его надо запретить. Да, что ему нужно запретить приходить на Да. собрание. It was a very troubling situation. Это была очень проблемная ситуация. It was something that we all needed to talk about. И это было то, что мы должны были обсудить все вместе. It became a distraction from our primary purpose of trying to keep the focus on sharing about recovery. И это сместило наш фокус от нашей главной цели, от того, что мы должны были делиться своим опытом о выздоровлении. There were a series of business meetings with group conscience to discuss how to deal with this situation. У нас даже были серьезные встречи, собрания, как бы деловые встречи с сообществом, и мы обсуждали, как мы можем разрешить эту проблему. Two members from World Service Office Committee for Safe Meetings joined us on Zoom for some discussions. Мы даже пригласили 2 членов ВСО, Всемирной организации, для обсуждения. Они были приглашены и присоединились к нашему обсуждению в Zoom. We tried to provide an opportunity for everyone to share and to find some resolution and some healing. И мы пытались предоставить возможность каждому поделиться
и возможность каждому использовать выздоровление, ну, как бы приблизиться к выздоровлению. We looked at this tradition and the other traditions, and it was clear that no one can be excluded from meetings or seeking recovery. И мы посмотрели на эту традицию, также на другие традиции, и мы решили, что никто не может быть отстранен или исключен из сообщества выздоравливающих. Никто не должен быть исключен от выздоровления. Not everything was resolved, but the conflict did end. Did it end or it didn't end? The conflict ended, but not everything was resolved. И мы, конечно, разрешили не все, что мы хотели, какие-то вопросы остались, но сам конфликт, он закончился. Some of the members decided to go to other meetings and to avoid being at the meeting with a person that they don't like. И некоторые попутчики решили ходить на встречи в другие сообщества, и они решили как бы не посещать сообщество нашей группы, потому что там был человек, который им не нравился, то есть Дункан. I struggle with this tradition sometimes. И я иногда с этой традицией, я с ней борюсь. Мне In трудно my personal life. в моей личной жизни. In my personal life, I try to decide who will I allow to be in my life. В моей личной жизни я стараюсь понять, кого я допускаю в нее, кому я разрешаю быть в моей жизни. Do I have to let everyone be in my life if they want to be in my life? Do I have to give them access to me? Не допускать всех, кто хочет прийти в мою жизнь, мне всем давать доступ к моей жизни. I sometimes have a situation. I have a situation now where there is a man. He asks me for help sometimes. He contacts me and asks me for help sometimes. Есть разные ситуации. Вот сейчас есть такая ситуация в моей жизни, что есть мужчина, и он иногда мне пишет сообщения и просит о помощи. I've been trying to work with him for a few years. Я пытался с ним работать несколько лет. He's very dysfunctional. Он очень дисфункционален. Sometimes I think maybe higher powers wants me to keep working with this man, but I don't want to. Когда мне кажется, что высшая сила хочет, чтобы я продолжала работать с этим мужчиной, но я-то не хочу. It doesn't seem like our working together is helping us, me nor him. Мне кажется, что наша работа с ним мне не помогает, и ему тоже не помогает. So right now I'm taking a break from working with him. I'm refusing to work with him. Сейчас я взял паузу. Я пока что на время отказался работать с ним. Maybe I'll work with him again in the future. Может быть, в будущем я снова начну с ним работать. This tradition doesn't really apply to other people in my personal life. Эта традиция, она не применяется к другим людям в моей личной жизни. I'm not ACA. I don't have to let everyone have access to me. What do you mean you're not ACA? Duncan is not ACA. Но I don't have to let everyone have access to Duncan. I understand. Но я же Duncan, я не сообщество ВДА, и
я не обязан позволять всем людям иметь доступ к моей жизни. Я не ВДА, я не сообщество. The best way I practice this tradition with me is I have a lot of parts inside. My inner children, my inner teenager, my inner critic, inner protectors, a lot of inner characters. Самый лучший способ, как я могу применять эту традицию в моей жизни, это то, что у меня есть очень много частей внутри меня, внутренних детей, внутренний критик, любящий родитель. And I need to welcome all these inner parts of myself. I can't get rid of part of myself. И вот тут-то моя задача принять все эти части во мне, всех этих персонажей, их принять, поприветствовать. Я не могу их выгнать, это ниже части меня. Я не могу от них избавиться. So I'm trying to practice this tradition internally with the parts of myself. И как я практикую эту традицию, так это внутренне, внутри себя, с внутренними частями себя. And I need a loving, inner loving parent and my higher power to help me work with all the internal parts of myself. И вот для этого мне нужен любящий родитель и высшая сила, чтобы работать с разными частями самого себя. When I was new in recovery, I would be very angry with my inner critic. And I would curse my inner critic and tell my inner critic to shut up and go away. I wanted to banish my inner critic. Когда я только начинал выздоравливать, я был новичком, я был очень зол на своего внутреннего критика. Я говорил ему заткнуться, я хотел, чтобы он исчез. Then later, I discovered my inner critic is a child part of me. Позже я понял, что внутренний критик мой – это детская часть меня. A frightened child. Это напуганный ребенок, A traumatized child. травмированный ребенок. A part of me that was trying to survive the dysfunction of my family, my school, my culture. Это часть меня, которая пыталась выжить в дисфункциональной семье, школе, культуре. This inner critic part of me did a great service for me to help keep me safe when I was young. И этот внутренний критик, он играл очень важную роль для меня. Он обезопасивал меня, он помогал мне выжить в дисфункции. So I changed from being angry at my inner critic to being loving to my inner critic. Я изменил свое отношение к внутреннему критику от злости. Я перешел к любви, я стал любить его. And we're working better together now. И вместе мы гораздо лучше работаем. I'm giving my inner critic some different jobs to do. И я своему внутреннему критику даю различные задания. But my inner critic still bothers me sometimes. It's still afraid sometimes or angry. Мой внутренний критик все-таки приносит мне дискомфорт, он иногда мешает мне, беспокоит меня, он злит. But it's the job of my inner loving parent to help me tend to my inner critic and my inner children and help them when they're struggling. Но тут уже работа для моего любящего родителя помочь мне справиться с моими внутренними детьми, помочь моему внутреннему критику. I talk to them in my mind.
Я разговариваю с ними в своем уме. My inner critic gets angry sometimes and starts yelling at me and telling me I made a mistake or I'm a bad person or something. Внутренний критик, он иногда очень злится на меня. Он кричит на меня, говорит, что я совершил ошибку или что я плохой человек. And I can say, oh, I hear you. I hear that you're upset. Я могу сказать: о, я слышу тебя, я слышу, что ты расстроен. Please tell me what you're worried about. Пожалуйста, скажи мне, по какому поводу ты волнуешься? And I listen to myself, Could you please to my inner critic. repeat, Duncan? Yes, and I listen to my inner critic, and then I try to help my inner critic understand what's really going on in reality. И я слушаю своего внутреннего критика, и я его выслушиваю, попытаюсь ему помочь понять, что же произошло в реальной жизни. There's a lot of inner talking to myself in my mind. У меня очень много внутренних разговоров с самим собой в моем разуме. Sometimes I talk out loud, and sometimes with the mirror. Иногда я говорю просто вслух, а иногда я разговариваю с зеркалом.